ఓకే, నమస్తే అండి. టుడే the message I hear from Ma is, um, as much as we take care of our uh, relationship, because we were continuously doing for Dampati Saukyam, the message that I want to convey to all of you is, in case if we want to have a good relation with our spouse, there are a couple of things that are needed. One is communication. So if there is a way you can communicate your needs with your spouse without belittling them, without making them feel small or criticizing or judging them, then what happens is there is a window that opens up to communicate in a non-judgmental way, where the probability of the other person taking that suggestion will be on higher end. Say for example, instead of always saying he's always so or she's always so, can you use another way to communicate that same request of yours without putting it in a form of generalization? um, Instead of saying you don't do it, can you make it like, I want you to do this, because by doing this, this this need of mine gets satisfied, this particular aspect of mine gets fulfilled. So if at all I had to say this in Telugu, జనరల్గా మనం మన హస్బెండ్ని, మన వైఫ్, మనం దంపతి సౌఖ్యం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఈ వీక్ థీమ్ అంతా దంపతులు ఇద్దరూ చల్లగా కలిసి ఒక ఇంట్లో హార్మోనియస్గా ఎలా ఉండాలి అని దాని గురించి ఆలోచన చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఎప్పుడూ మనం ఒక హస్బెండ్ వైఫ్ ఇద్దరు వేరు వేరు జీవులు, వాళ్ళిద్దరూ వేరే వేరే అభిరుచులు ఉంటాయి, నీడ్స్ ఉంటాయి, వాల్యూస్ ఉంటాయి, వాళ్ళ అభిమతాలు వేరే ఉంటాయి, చేసే పద్ధతులు వేరే ఉంటాయి, వాళ్ళ గోల్స్ వేరే ఉంటాయి. సో one thing is, we don't have to expect that other person, by just looking at the other person, understands everything. If you have a reason to feel that the other person is not understanding my point of view, can you spend a little more time to elaborate, ఇంకొంచెం దాన్ని పీకి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారా? సో దట్ అది పక్కన వాళ్ళని అవమానించినట్టో లేకుంటే పక్కన వాళ్ళని కించపరిచినట్టో కాకుండా, ఇది నాకు అవసరం ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ నీడ్ అనేది నాకు సాటిస్ఫై అవుతుంది అనే లాంగ్వేజ్లో ఏదన్నా మీరు ఫ్రేమ్ చేయగలుగుతారా మీ యొక్క భాషని అనేది ఒక కమ్యూనికేషన్ ఆస్పెక్ట్. ఈ కమ్యూనికేషన్ ఆస్పెక్ట్ అనే దాని గురించి నేను వేరేగా ఇంకొక వీడియో చేస్తానండి. బట్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్, ఆల్ ఐ వాంట్ యూ టు థింక్ ఇస్, instead of giving up on your spouse or any other relations that are dear to you, is there a way you can speak in this non-violent way of communication, which you are not belittling other person or judging other person or criticizing another person? So that's the message for the morning, which is a very important aspect of relationship and connection between people in your life. ఇప్పుడు యాజ్ యూజువల్ మనం అర్గళం, కీలకం, కవచం, తర్వాత వచ్చి యోగిని నామం, న్యాస ప్రారంభ, ఇంకా లెట్ us ఆల్సో డూ ద అష్టోత్తరం.
ఓకే. ఈ యొక్క మెసేజ్ యొక్క అర్థం ఎందుకు అని అంటే, అమ్మ ఎలా చెప్పారంటే, మార్నింగ్ ఒక మెసేజ్ వచ్చి ఒక పాజిటివ్ అలైన్మెంట్ ఫర్ టుడే, నెక్స్ట్ వచ్చి పాఠం, పాజిటివ్ అలైన్మెంట్ పాఠం, పాజిటివ్ అలైన్మెంట్ పాఠం, ఇలా రోజు. సో ఐ విల్ లుక్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దట్ మెసేజ్ అండ్ ఐ కీప్ టెల్లింగ్ ఇట్ టు యూ ఆల్. సరేనా? అస్య శ్రీ న్యాసమహామంత్రస్య మార్కండేయ ఋషిः అనుష్టుప్ ఛందः మాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వత్యో దేవత హ్రీం శ్రీం క్లీం బీజాని ఇష్టకామ్యార్థసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగः. పాదయోర్వారాహ్యే నమః, జంగద్వయే బ్రహ్మణ్యే నమః, ఊరుద్వయే చండికాయై నమః, నితంబే నారసింహ్యే నమః, నాభౌ చాముండాయై నమః, జఠరే పార్వత్యే నమః, పురసి శివద్యూత్యే నమః, దక్షిణభుజే వైష్ణవ్యే నమః, వామభుజే కామాక్ష్యే నమః, హృదయే వాయవై నమః, కంఠే రుద్రాణ్యే నమః, ముఖే కార్త్యాయన్యే నమః, శిరసి మహేశ్వర్యే నమః, అంతరిక్షే కౌశికే నమః, భూమౌ శాకాంబర్యే నమః. చతుష్టష్టి యోగిని నామాని. అస్య శ్రీ చింతామణి విద్యేశ్వరి మహామంత్రస్య అగస్త్య ఋషిः మహావిరాట్ ఛందः చింతామణి మహావిద్యేశ్వరి దేవత మహామాయా ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగः. ఓం ఐం దివ్యయోగి మహాయోగి సిద్ధయోగి గణేశ్వరి ప్రేతాసి డాకిని కాళి కాళరాత్రి నిశాచరి జుంకారి చోర్ధ్వవేతాళి పిశాచి భూతడామరి ఊర్ధ్వకేశి విరూపాక్షి సుషాంగి నరభోజిని రాక్షసి ఘోరరక్తాక్షి విశ్వరూపి భయంకరి వీర కౌమారికి చండీ వారాహి ముండధారిణి భ్రామరి రుద్రవేతాళి భీకరి త్రిపురాంతక భైరవి ధ్వంసని క్రోధి దుర్ముఖి ప్రేతవాహిని ఖాట్వాంగి దీర్ఘలంబోష్టి మాలిని మంత్రయోగిని కాలగ్నిర్గ్రామిణి చక్రి కంకాళి భువనేశ్వరి ఫట్కారి వీరభద్రేసి ధూమ్రాక్షి కలహప్రియ కంటకి నాటకి మారి యమదూతి కరాళిని కౌశికి మర్దిని యక్షి ధోమజంగా ప్రహారిణి సహస్రాక్షి కామలోల కాకద్రంష్టి ధ్వధోముఖి దుర్జటి వికటి గౌరి కపాలి విషలంగిని చతుష్టష్టి సమాఖ్యాత యోగిన్యేభో వరసిద్ధిద నిత్యం స్మరణ మాత్రేన సర్వపాపక్షయో భవేత్. నెక్స్ట్ అర్గళా స్తోత్రం. అస్య శ్రీ అర్గళా స్తోత్ర మంత్రస్య విష్ణు ఋషిः అనుష్టుప్ ఛందः శ్రీ మహాకాళీర్దేవత మంత్రోదిత దేవ్యో బీజం నవాణో మంత్రశక్తిः శ్రీ సప్తశతీ మంత్రస్తత్వం శ్రీ జగదాంబా ప్రీత్యర్థే స్తోత్రపటాంగత్వేన జపే వినియోగः. జయంతి మంగళాకాళీ భద్రకాళీ కపాలిని దుర్గా క్షమా శివా దాత్రి స్వాహా స్వధా నమోస్తుతే మధుకైటవ విద్రావి విధాతృవరదే నమః. రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషోజహి మహిషాసుర నిర్నాసా విధాత్రి వరదే నమః. రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషోజహి వందితాగ్రి యుగే దేవి దేవ సౌభాగ్యదాయిని రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషోజహి రక్తబీజవతే దేవి చండముండ వినాశిని రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషోజహి అచింత్య రూపచరితే సర్వశత్రు వినాశిని రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషోజహి యథేభ్య సర్వదా భక్త్వా చండికే ప్రణతాయ మే రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషోజహి శుభద్భ్యో భక్తిపూర్వం త్వాం చండికే విహాదినాశిని రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషోజహి చండికే సతతం ఏ త్వాం అర్చయంతీహ భక్తితః రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషోజహి దేహి సౌభాగ్యమారోగ్యం దేహి దేవి పరం సుఖం రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషోజహి విదేహి ద్విషతాం నాశం విదేహి బలముచకే రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషోజహి విదేహి దేవి కళ్యాణం విదేహి విపులాం శ్రియం రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషోజహి విద్యావంతం యశస్వంతం లక్ష్మీవంతం జనం కురు రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషోజహి ప్రచండ దైత్య దర్పగ్నే చండికే ప్రణతాయ మే రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషోజహి చతుర్భుజే చతుర్వక్త్ర సంస్థితే పరమేశ్వరి రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషోజహి కృష్ణేన సంస్థితే దేవి సరస్వద్భక్త్యా తథాంబికే రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషోజహి హిమాచల సుతానాథ పూజితే పరమేశ్వరి రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషోజహి సుధాసుర శిరోరత్న నికృష్ట చరణేంబికే రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషోజహి ఇంద్రాణిపతి సద్భావ పూజితే పరమేశ్వరి రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషోజహి దేవి ప్రచండ దౌర్దండ దైత్య దర్ప వినాశిని రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషోజహి దేవి భక్త జనోత్తమ నందోదయేంబికే రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషోజహి పత్ని మనోరమాం దేహి మనోవృత్తానుసారిణి రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషోజహి
इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदः। कीलकस्तोत्रम्। ओं नमश्चण्डिकायै। अस्य श्रीकीलकमहामन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः महासरस्वती देवता मन्त्रोदिता दिव्यो बीजं नवार्णो मन्त्रशक्तिः श्रीसप्तशती मन्त्रस्तत्त्वं श्रीजगदाम्बप्रीत्यर्थे स्तोत्रपटाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओं विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीय मन्त्राणाम् अभिकीलकम्। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि कर्माणि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधं तस्य न किञ्चिदपि विद्यते समाग्रान् विना जाप्येत सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं। समग्राण्यपि सेत्स्यन्ति लोकशङ्काभिमां हरः कृत्वा विमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम्। सोऽपि क्षेममुपाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायां च चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः तदातिप्रतिगुह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। इदं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कलां विधायैनां नित्यं जपति सस्फुटां ससिद्धसगुणस्वपि गन्धर्वो जायते वने। न चैवाप्यटतास्तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवशं याति मृत्योर्मोक्षमवाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्याकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः। सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेव जाप्येमिदं तुभं। जनैस्तु जाप्येमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यमारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः। So this is Kilakam. Next is Kavacham. Kavacham again is important for us to protect ourselves from evil eye. When you are doing your mantra japa or meditation, there is a high possibility that your sahasrara wide opens and it can become a net to both good and bad. So by wearing Kavacham, you are not only activating each part of your body but also protecting every part of the body, including your chakras and auras and totally your body, mind, soul, because we are placing each god across each it. So very soon I will do a meaning of this Kavacham also. So the moment you know, you will understand how exhaustive and comprehensive this sloka is, this hymn is. अस्य श्रीदेवी कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य मार्कण्डेय ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः शक्तित्रयस्वरूपिणी नवदुर्गा देवी देवता ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं मम चण्डिकाप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अस्ति गुह्यतमां विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं दृशन्वस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीति श्रीशैलपुत्री इस् द नेम्, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, देन् तृतीयं चन्द्रखण्डेति चन्द्रखण्ड, कूष्माण्डेति चतुर्थकं कूष्माण्ड, पंचमं स्कंदमातेति स्कंदमादेवी, षष्ठं कात्यायनीति सो कात्यायनी देवी, सप्तमं कालरात्रीति कालरात्रि, महागौरी चाष्टमं महागौरी. These are all the gods names. Okay, how many gods are protecting us? Navamam Siddhida Prokta. So Siddhida, Siddhi is the name of the goddess. Navadurga Prakirtata. All these are the 9 names. Uktanyetani namani brahmaneva mahatmana. Agnina dahyamanastu sitru madhye gatirane. Vishame durgame jaiva bhayartha saranam gataha. Natesham jayate kechid asubham rana sankate. So they're saying whoever weighs, there won't be any problem with the enemy, all that. And we don't have to have whoever pleads ma, there won't be any concerns like that. I'm telling at a very top view. In deep dive we'll do later. Natesham jayate kinchit asubham rana sankate. Here rana sankate means not like warfare, but our life is no less of warfare, right? We have so many concerns in everyday life, so that's why they said so. Eistu bhaktya smrita nityam tesham siddhi prada gruhe. Pretusavatu chamunda, so chamunda here. Varahi mahishasanam, Varahi. Aindri gaja samaruda, Aindri. Vaishnavi garudasana, Vaishnavi devi. Maheswari rusharuda, Maheswari. Kaumari sikivahana, Kaumari. Brahmi hamsa samaruda, Brahmi. Divyabharana bhushita. Lakshmi padmasana devi, Lakshmi padmahasta haripriya.
Svetarupadhara Devi, Iswari Vrishavahana. Okay, so Iswari. Ityeta Matara Sarva, Sarva Yoga Samanvita. All of these gods. Nana Bharana Sobhadya, Nana Ratno, Rana Ratna Vibhushita. So they are wearing all the good jewelries and they are very radiant. Shreshtai cha Moktikai Sarve Divya Hara Pralambibihi. Indrinilai Mahanilai Padmaragai Sushobhanai. Dushyante Radamaruda Devya Krodha Samanvitaha. Sankam Chakram Gadam Siktim Halancha Musalayadam. Ketakam Tomaram Jeva Parasam Pasamevacha. Kuntayadam Trisulancha Sarangamayadonuttamam. Charma Katkam Trisulancha Ketakam Mudgaram Tada. They are wearing these tools with a lot of fierceness, ready to protect us. Daityanam Dehanasaya Bhaktanam Abhyayacha. So whatever are the evil, they will nasaya, and forever or devotees they will do abhaya. Dharayantya yuthanidam devanam cha hitaya vai. Namastestu Maharaudre Mahagora Parakrame Mahapale Mahotsahe Mahabhaya Vinasini. So she makes us more fearless. Trahimam Devi Duprekshe Setrunam Bhayavardini. Prachyam Rakshatu. From here, see how many gods she is doing. Prachyam Rakshatu Mama Indri Magneyam Agni Devata. Varahi means Prachyam means east. From east comes Indrani, Mama Indri. Agneyam is southeast. She is doing Agni Devata. Varahi Dakshine Rakshe Nairutyan Katkadharini. So all these are directions, all 8 directions. Pratityam Vaini Rakshed Vayavyam Mrigavahini. So Mrigavahini here Nairutyam. Katkadharini is the goddess name. Varuni is the goddess name. Mrigavahini is the goddess name. Udichyam Patu Kauberi. Kauberi is the goddess name. Isanyam Soladharini. Soladharini is the goddess name. Brahman Urdhvam Tume Rakshe. Here Brahma Rakshe. Adasthat Vaishnavi Tada Vaishnavi. Evam Dasido Rakshe Chamunda Savavahana Chamunda. Jaya Mamagrataha Patu Jaya Devi. Vijaya Patu Prushtataha Vijaya. Ajita Vamatah Patu Ajita Devi. Dakshane Cha Aparajita Aparajita Devi. Sikha Mudyotini Rakshet. Here it is Udyotini. That is the goddess name. Uma Murdhini Ravastita. Uma Devi. Munatruka cha lalatam me Bruvor Madhye Yasaswini Mata. Trinetra Mata Netriyo Patu Chandraghanta cha Nasike Chandraghanta Mata. Sankini Chakshishor Madhyam Sankini Mata. Stotrame Dwaravasini. So Dwaravasini Mata. To hear. Kapalo Kalika Rakshe. So Kalika Mata. Kandamule to Sankari. Kandamule. Sankari is the Mata. Nasikayam Sugandha is the Mata. Uttaroshte to Charchika Mata. Adhare Chamrita Kala Mata. Jihvayam cha Saraswati Mata. Dantan Rakshatu Kaumari Mata. Kantamadye to Chandika Mata. Kantika Chitraganta Mata. Mahamaya cha Taluke. Kamakshi Chubukam Rakshe Kamakshi Mata. Vacham me Sarvamangala Mata. Grivam Avyat Bhadrakali Mata. Pruštavamse Dhanurdhara Mata. Nilagriva Bahi Kante Nilagriva Mata. Nalikam Nalakobari Mata. Khatgadharinyubho Skando. Bahu me Vajradarini Mata. Hastav me Khatgadharini Mata. Here Vajradarini Mata. Hastav me Dandini Mata. Kukshim Rakshe Naleshwari Mata. Stano Rakshe Mahadevi Mata. Manasoka Vinasini. Hridayam Lalita Rakshe Lalita Mata. Udaram Soladharani Mata. Nabhim me Kamini Rakshe Kamini Mata. Guhyam Guhyeswari Mama Mata. Jaganam Jayasila Mata. Nitam me Vidruma Prabha. Vidruma Mata. Katim Rakshe Bhagavati Mata. Januni Vindhyavasini Mata. Bhutanada Tadha Medra Urume Megavahini Mata. Jange Mahabala Rakshe Janu Madhye Vinayaka. Mahabala Vinayaka Mata. Gulfo Rakshe Narasimhi Padaprishte Dhanurdhari Mata. Padhanguli Sridhari Mata. Padada Sthalavahini Mata. Roma Kopeshu Kauberi Mata. Sricha Vagiswari Mata. Rakta Majja Vasamamsa Nyasti Medamsi Parvati Mata. See how many gods, how many gods it's there. We are protecting each body part.
అంత్రాణి కాళరాత్రి తు కాళరాత్రి మాత, పీఠం తు ముకుటేశ్వరి ముకుటేశ్వరి మాత, పద్మావతి పద్మకోశం పద్మావతి మాత, కఫం చూడామణిర్ మమ చూడామణి మాత, జ్వాలాముఖి మహాజ్వాల జ్వాలాముఖి మాత, సర్వాత్మా సర్వసంధిషు, శుక్లం మమ వ్యాద్ బ్రహ్మాణి మాత, ఛాయం చక్రేశ్వరి తదా చక్రేశ్వరి మాత, అహంకారం మనోబుద్ధిం రక్షేన్ ధర్మచారిణి మాత, ప్రాణాపానో తథా వ్యానముదానం చ సమానకం, వజ్రహస్తా సదా రక్షేత్ ప్రాణం కళ్యాణ శోభన మాత, రసం రూపం చ గంధం చ శబ్దం స్పర్శం చ యోగిని మాత, సత్వం రజస్తమశ్చైవ రక్షేన్ నారాయణి సదా నారాయణి మాత, రక్షేన్ మమ ఆయుర్వారాహి మాత, ధర్మం రక్షతు వైష్ణవి మాత, యశః కీర్తిం చ లక్ష్మీ మాత, సదా రక్షంతు మాతరః, గోత్రం రక్షేన్ ఇంద్రాణి మాత, చండికా వాత్పశూన్ మమ చండికా మాత, పుత్రపౌత్రాన్ మహాలక్ష్మి మాత, భార్యాం రక్షతు భైరవి మాత, ధనం ధనేశ్వరి రక్షే ధనేశ్వరి మాత, మార్గం రక్షేన్ మహేశ్వరి మాత, రాజద్వారే తథా లక్ష్మీ సంగ్రామే జయవర్ధిని లక్ష్మీ మాత, రక్షాహీనం తు యత్స్థానం వర్జితం కవచేన తు. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఫలస్తుతి. తత్సర్వం రక్షమే దేవి జయంతి పాపనాశిని. జయంతి ఈజ్ ద మాత. రక్షేన్మే సర్వగాత్రాన్ని దుర్గే దుర్గార్తిహారిణి. ఇదం రహస్యం విపర్శే భక్త్యా తవ మయోదితం, సర్వరక్షాకరం పుణ్యం కవచం సర్వదా జపేత్, పదమేకం న గచ్చేతు యదిచ్చే శుభాత్మనః, కవచేన వృతో నిత్యం యత్ర యత్రాపి గచ్చతి, తత్ర తత్రార్థలాభశ్చ విజయः సర్వకాలికः, యం చింతయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతి యత్నతః, పరమేశ్వర్యమతలం లాభతే పూతలే పుమాన్, నిర్భయో జాయతే మధ్య సంగ్రామేష్వపరాజితः, त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेन वृतः पुमान्, इदं तु कवचं देव्यः देवानामपि दुर्लभं, ये पठेत् प्रातरुर्धाय त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः, दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये त्वपराजितः, जीवेद्वर्षशतं विद्यासमपमृत्युविवर्जितः, नश्यन्ति व्याधयस्तस्य लुका विस्फोटकादिः, स्थावरं जङ्गमं चापि कृत्रिमं चापि यद्विषम्, अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले, भूचरः केचरश्चैव जलजाश्चोपदेशिकः, सहजा कुलजा माला डाकिनी साकिनी तथा, अंतरिक्षचरा घोरा डाकिनी च महाबला, ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्व राक्षसा, ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माण्डा भैरवादयः, नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते, मानोन्नतिर्भवेद्र्याग्नं तेजो वृद्धिकरं परं, यशसा वर्तते सोऽपि भूतले कीर्तिमण्डितः, तस्माज्ज्ञापं सदा भक्तैः कवचं कामदं मुने, जपेत् सप्तशतीं चण्डीं रक्षां कृत्वा तु पूर्वतः, निर्विघ्नेन भवेत् सिद्धि चण्डी जप समुद्भवा, यावत् कूर्मो धरां दत्ते सशैलवनकाननं, तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सप्ततिः पुत्रपौत्रिकी, ब्रह्मणा निर्मितं यस्तु कवचं जपतत्परः, त्रिसन्ध्यं कीर्तयेत् भक्त्या समाप्नोति परां गतिं, देहन्ते च परं स्थानं यच्छुरैरपि दुर्लभं, प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः, तस्मै जपे सदा भक्त्या कवचं कामदं मुने, नित्यं स्मरते तस्य रोग नश्यन्ति दूरतः. So that is our, then we'll do 11 times Aim Hreem Kleem Chamundai Viche Parayana. So Aim Hreem Kleem Chamundayai Viche. So Aim Hreem Kleem Chamundayai Viche. 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 Now let's do Ashtotram, and that concludes our morning Parayana. अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम. चंडी अष्टोत्तरम. माहेश्वरी महादेवी जयंती सर्वमंगला, लज्जा भगवती वंद्या भवानी पापनाशिनी, चंडिका कालरात्रिश्च भद्रकाल्या पराजिता, महाविद्या महामेधा महामाया महाबला, कात्यायनी जया दुर्गा मंदार वनवासिनी, आर्या गिरिसुता रात्रि महिषासुरघातिनी, सिद्धिदा बुद्धिदा नित्या वरदा वरवर्जिनी, अंबिका सुखदा सौम्या जगन्माता शिवप्रिया, भक्त संताप संहार्त्री सर्वकाम प्रपूरिणी, जगत्कार्त्री जगद्धात्री जगत्पालन तत्परा, अव्यक्ता व्यक्ति रूपा च भीमा त्रिपुर सुंदरी,
Aparna Lalita Vidya Purna Chandra Nibhanana Chamunda Chitra Chandra Gunatriya Vibhagini Heramba Janani Kali Trigunacha Yasodhara Uma Kalasahasta Daitya Darpa Vishudini Buddhihi Kantihi Kshama Santihi Pushtis Tushti Dhrutir Varayudha धराधीरा गौरी शाखांबरी शिव अष्टसिद्धि प्रदा नाम शिव वामांग वाहिनी वासिनी धर्मदा धनुदा श्रीधा कामदा मोक्ष दापरा चित्स्वरूपा चिदानंदा जयश्री जयदायिनी सर्वमंगल मांगल्य जगत्त्रय हितैषिणी सर्वाणी पार्वती धन्या स्कंदमाता अखिलेश्वरी प्रसन्नार्ति हरा देवी सुभगा कामरूपिणी निराकारा च साकारा महाकाली सुरेश्वरी सर्वा श्रद्धा ध्रुवा कृत्या मृडानी भक्तवत्सला सर्वशक्ति समायुक्ता शरण्या सत्यकामदा. Om Tat Sat. So a small update from my end. I've been taking some calls from Srinidhi, people who are approached me. Still a lot I need to speak, but like every day I can only speak with two. So please pardon my delays. Sometimes I will have a lot of BP problems because of these downloads, and when I'm healing for the world, a lot of heat that gets produced. So sometimes it becomes really unbearable. So kindly bear with the delays if I'm not responding to your messages. The second update is I've seen a lot of times you are at the victim hand and you're facing victimhood. So when I asked Durgama and Varahima, what they suggested is I do it in the cycle of 3. So one day totally dedicated to Varahima, one day totally dedicated to Chandima, one day totally dedicated to Rudram. And the Rudram is mostly to do a Samputkarana so that whatever are your problems, you can get relief from it as a cycle of 333. So today I'm doing for Varahi Mata again to help to help resolve some problems between Dampati so that she can do the corrective action so that the peace and harmony and love and compassion in relations get restored. The next week I would be doing on Rana Vimochana. So Rina is any kind of debt. So it can be some problems in our life, be it with our spouse, be it with career growth, stagnancy, be it with our land problems. Any of these are all function of there is a karmic debt that's there. So in order to release that karmic debt, Lord Shiva, when I asked, he said Rinavi Mochana. So let's do Rinavi Mochana Homam from Monday. Tomorrow I'm going to do for the same cause. So kindly do share this video with the live videos with people whom you think, or put it in your status so that it can help people who are actually going through that pain and problem to claim the blessings. It's not that when they don't see the video, the blessing is not shared, but when you do your sankalpa at least for that 15 minutes, it feels like okay, I'm being part of this mission. So for that reason, when you see a video on Dampati Saukyam, I understand the sensitivity of sending it to an individual. So perhaps see how you can spread this so that more people can claim the blessings, be part of the Sankalpa, and 15 minutes do that small ritual of putting sesame or paspu, turmeric and kumkum, or black mustard seeds, whatever that day the dravyas that I would suggest based on what I get as a knowingness or hearing, and you can put that in the homa kundi, and as you do, as I'm saying swaha, please keep putting, imagining that whatever is the pain I'm going through in silence, whatever is the pain I'm going through in suffering in silence, that karma be released. Okay, don't talk about people, talk only about karma, so that once the karma is done, automatically that pain vanishes. So for karma to release, there are only three ways. One is to understand the root of from where this has come. The second is to gather divine grace, and third is
to take divine aligned actions, which is the most difficult part. So to get uh, the karma unleashed and to understand the to gather divine grace on behalf of you, I am doing the healing, I am doing the prayers, but end of the day you have to take the action. This part I can't do. So kindly, whomever we are spreading this word, let this knowledge be, get them, so that they'll start thinking, they will leave this victimhood and see how they can align themselves to divine path. Because unless until that is cleared, it is not possible for people to let go of that karma. So that is one request I make to all of you, that whenever you see these live havans, kindly do share it with people in your life and ask them to at least be there for the first 15 minutes of the sankalpa, because I know you guys are busy, and that is the reason you're not able to participate, and that is the reason I'm participating for you all. So all you need to do is that 15 minutes spending time, so that you can fully claim that blessings. And no matter what I do, it's a different experience when you put the sesame and burn it, or that pat pat sound comes, and then you use that, you burn it and use that as a vibhuti. That gives a kind of divine guidance and protection, that yeah, I'm not alone in this path, there is divine behind me. That much hope is enough at this point of time, when sometimes things are very very like chaotic. uh, so whatever is your thing, I really wish, pray that you get solace. So in the lives, if there is a request for any problem, even after you see it at a later point of time, right now I do have a series of problems. Most of them are related with bhumi, land. Somebody have grabbed their land and they're going through a lot of trouble. So I have already this in my list. Already I have, I want to get married, but I'm not able to. I have that in the list. Um, Utkilanam ante release. Um, then I have mental health problems. I have autism as a big uh, reason. I do have prayoga bada nimulana. I have job. People are not getting jobs and whatever career growth they require. So these are the 6 problems I do have made a mental note. And the next is graha doshas, and also pregnancy related concerns. So so far I've done regarding health, I've done till money, I've done for relationships in husband and wife. So henceforth I'll be focusing on this whole list of problems. Whatever aligns for your problem, just on that day, just take that and do that small piece of action, so that you feel like you're not alone in this journey. That's all from my end. Okay, so let me today the reason for Havana is Dampati Saukya, and today we are bestowing solely to Varahi Mata. Okay, so today is Varahi Mata Havana, with the reason that anything, any negative forces or any energies or any other Gadabadha karmas or reasons we have a bit that is acting up as problems between husband and wife, lack of understanding, one person dominating other, one person feeling lost, depressed, or physical abuse, financial abuse, emotional abuse, any forms of abuse, um, lack of acceptance, lack of tolerance between couples, or how much ever we do, there is no value for what we do kind of situation. All of these I want Ma to uh, clear for you. If there are any other, also along with it, unfortunately there are few people who are abandoned. So I want people to clear, Ma to clear that abandonment energy. Nobody deserves to be abandoned. We are here to be loved and accepted and belonged. So let us clear that abandonment issues from our life, so that
Suddenly, out of no reason, people have issued divorce notices, or send them homes, even though they have children, or even though they are just married. And such kind of anyaya also has happened with some of our soul family. So I wish God Ma blesses them abundantly, so that they get a resolution, they get justice for themselves. So each of you, please bless everybody, that may all the people who is going through husband and wife emotional connection problems or any other problems, let Ma completely resolve it, and let them have lot of love, peace, emotional connection in this life only. Let us all pray for everyone. Let the children who are witnessing the fights between mother and father and continuously getting upset, taking resolutions that we are not going to get married for the next lives, let them all be healed. Let them all feel the love between their parents, and they have a happy childhood, happy homes. So let's all bless them. That we'll all put a request to Ma that please bless every home, that we do have harmony at home, peace at home. uh, and anything else I'm missing out, but there's a problem, please do message, comment, so that I take that as another sankalpa intention, and also add that in the list of things. All right, so thank you so much for all the support and joining me today. And let me now go and do the havana. All right, namaste.